Hello my dear students, how are you? Let's today correct the extra exercise that I gave for you to solve it. Calculate the following numerical expressions. So let's remember first what is a numerical expression. It's about a serial of signed numbers, which are some of them are positive and others they are negative. So let's see the first one. We have plus 2.5 minus 3.5 plus 0.5 plus minus 0.5. So our شغلة, as we said in the previous video, look at the numerical expression وبتطلع إذا في عندي opposite number. So عندي أنا هون the same number but different signs. عندي 2.5 3.5 0.5 7.5 ما في رقم مثل التاني. So I can't cancel any of these numbers. So ما بقدر أنا أشطب numbers لأنه أنا ما عندي opposite number. بروح للخطوة التانية اللي هي أنا بدي أتخلص من هالماينس اللي between the signed numbers. So I have one minus which is between 2.5 and minus 3.5. شو بعمل؟ هالماينس دغري بحولها لبلس، واللي الرقم اللي بعدها بقلب إشارته بحط الأوبوزيت نمبر اللي له. يعني شو بتصير؟ plus 2.5 هالماينس بتنزل بلس minus 3.5 بدي احط الأوبوزيت اللي له، وهوديك ما بدي اقارن plus 0.5 plus minus 7.5. برجع بتصير المعادلة الجديدة بتصير plus 2.5 plus 3.5 لأنه عكس الماينس 3.5 و plus 3.5. وإذا أنا حولت هالماينس لبلس وأنا لازم أحول النمبر اللي بعد الماينس دغري، يعني بحول الشغلتين، بحول الماينس لبلس وبحول السايد نمبر للأوبوزيت اللي له اللي هي هون plus 3.5 plus 0.5 plus minus 7.5. then I solve them 2 by 2. أول شغلة بشوف إذا في عندي opposite number أو لا، بحول الماينس لبلس وبعكس الرقم اللي بعده. ثالث شغلة I solve them 2 by 2. plus 2.5 بحلها مع plus 3.5 the same sign, so I must add them. I will add 2.5 with 3.5 بيطلع عندي يعني plus 6، وهديك بنزله plus 0.5 و plus minus 0.7.5. برجع بحل أول اتنين مع بعض اللي هي plus 6 plus 0.5 نفس الساين، so I add them وبحط plus 6.5 لأني جمعت الستة مع 0.5. شو بقى في عندي؟ plus 6.5 plus minus 7.5. I subtract them here. Why? Because they have different sign. عندهم different sign، واحد plus واحد minus، so أنا بنقصهم هون وبحط إشارة الأكبر. so بس بدي نقص، بدي أحط على طول دايما إشارة الأكبر اللي هي هون 7.5 أكبر من 6.5، فبحط minus وبنقص 7.5 from 6.5 بيطلع عندي 1. So the answer of this numerical expression minus 1. Part B. plus 3.8 plus 6.7 plus minus 3.8. So أول شغلة بتطلع إذا أنا عندي opposite numbers which are the same number but with different signs. Yes عندي 3.8 مع minus 3.8 هيدول اثنيناتهم نفس النمبر وعندهم different signs، so بيكنسلوا بعض وبيعطوني 0. so بقدر أنا كنسلهم دغري. شو بيبقى عندي 6.7. okay, so the answer with what is it? plus 6.7. خلصت. Part C. We have plus 3.2 minus 4.4 plus minus 7.5 minus 1.2. so هون بدي اطلع اول شغله هل انا عندي opposite numbers؟ no ما عندي. so بروح بحول الماينس لبلس. لحول الماينس لبلس لازم اعكس الرقم اللي بعده. هلا هون انا في عندي 2 ماينس، عندي ماينس between 3.2 and minus 4.4 والماينس الثاني اللي هي between minus 7.4 and minus 1.9. so أول شغلة هالماينس الاثنين بدي أحولهم into plus وأقلب النمبرز اللي بعدهم plus 3.2 plus opposite للماينس 4.4 plus minus 7.5 تبقى مثل ما هي لأنه قبلها في plus وما بتفرق معي. الماينس هون بتنزل plus ترجع وبحط الأوبوزيت لماينس 1.9 equals. so شو صار عندي the new numerical expression plus كلهم صاروا بلسات بيناتهم plus 3.2 plus 4.4 plus
minus 7.5 plus 1.9. So then I solve them 2 by 2. 3 خطوات ما في غيرهم in solving any numerical expression. شوف عندي opposite number or not. برجع بشوف أنا بتحول الماينس لبلس. Then I solve them 2 by 2. 3.2 مع 4.4 they have the same sign. So I add them. بجمعهم بيطلع عندي جواب plus 7.6 plus minus 7.5 plus 1.9. وديك بنزلهم ما بتقرن أبدا. برجع بحل تاني اتنين اللي هن plus 7.6 plus minus 7.5 they have different sign. هدول التو numbers. So شو بعمل؟ بنقصهم وبحط إشارة الكبير. مين أكبر 7.6 ولا 7.5؟ عند 7 و 7 هي ذاتها. اوكي 6 أكبر من 5 so 7.6 أكبر من 7.5. Then I put the plus. When I subtract them بيطلع الجواب 0.1 plus 1.9. They have the same sign so I add them to become plus 2. D. We have plus 34 plus minus 17 minus 15 minus plus 18. The same steps I will repeat them. Do I have opposite numbers? No. So I must change the minus into plus. And I must change the sign number to opposite of it. So أنا عندي الماينس اللي هي between 17 وال 15 وعندي الماينس التاني اللي هي between 15 and 18. I must change it to plus وبنفس الوقت انه بحول اللي بعدها للopposite اللي قال. So plus 34 plus minus 17 plus opposite لل minus 15 plus opposite to plus 18. Then it will become plus 34 plus minus 17 plus شو الopposite لل minus 17 بحط عكسها اللي هي plus 15 plus شو عكس ال plus 18 minus 18 equal. So then I start solving it 2 by 2 plus 34 with plus minus 17. So these two have different sign numbers so I must subtract them as I told you. Plus plus 34 with minus 17 both I will subtract them and I will put the sign of the bigger number which is here 34. 34 أكبر من 17 so بحط plus. Okay so أنا بنقص بعدين 34 from 17 بتطلع الجواب 17 وبحط plus لأنه إشارة الأكبر. Then هوديك الاثنين بعملهم copy plus 15 plus minus 18. Then I solve the first two اللي هن 17 وال 15. Both they have the same number the same sign so I must add them. I add 17 with 15 تطلع plus 32 plus minus 18 تنزل هديك الآخر وحدة مثل ما هي. We have different sign here so I must subtract them. Subtract 32 from 18 it will become 14 and what shall I put plus or minus? Surely I will put plus because 32 is bigger than 18. Part E. The same steps. See if we have opposite numbers. We don't have so we must change minus into plus. Plus 12 plus I will put the opposite of the sign number which come after the minus directly. دغري اللي بتجي sign number اللي بعد الماينس دغري هي اللي بحولها إشارتها. إذا كانت minus بتصير plus وإذا plus بتصير minus. I will put the opposite number of it. Plus minus 10 and the minus I will change it to plus and minus 22 I will put the opposite of it. It will become plus 12 plus 16 plus minus 10 plus 22. لاحظتوا 16 كانت minus صارت plus و 22 كانت minus صارت plus. ليش؟ لأنه قبلهم كان في minus وعلى الماينس قلبت لهم الإشارة. Then it will become I will solve them 2 by 2. Plus 12 plus 16 they have the same sign number which is a plus so I add them. It will become plus 28. Plus minus 10 plus 22. Then I solve the next two. اللي هن 28 مع 10 they have different signs so I must subtract them which become plus 18. Why plus? Because 28 is bigger than 10. Plus 22 here both they have the same sign نفس الsign so I must add them which would become 40 plus 40. The last one which is part up so look at it. How long it is this numerical expression? Let's look or take a look. If we have opposite numbers plus 64, do we have minus 64? Because the opposite of 64 it's minus 64. Yes we have, so we can cancel them.
Type 48 doesn't have any sign. Why? This means that it has a positive sign, a plus. أي رقم ما عنده plus أنا لازم أحط أي رقم ما عنده sign يعني معناته إنه هو positive. So here plus 48 with do I have minus 48? Yes, I have. So I cancel them. Now minus 9.1, do I have plus 9.1, which is the opposite of it? Yes, we have. So I cancel them. So no numbers are remained in this numerical expression. So what shall I do? I will put 0. It's so easy. Now wait for me for another video in order to explain how to solve the algebraical expression. Keep in mind that these are numerical expression. Let's see in the next video how we will solve algebraical expression.